we can see Criminal Procedure Code. We are going to seek next chapter, jurisdiction of the criminal courts. The place territorial jurisdiction, that is the territorial jurisdiction, chapter 13. Before going to class, I would like to submit. I have posted my lectures on Evidence Act, Criminal Procedure Code, and also in Civil Procedure Code in my YouTube channel, namely Ilango Ramasamy Advocate. If you want to go through it, kindly go to my channel and get it and benefit it. If you are not a subscriber, please kindly subscribe my channel. Thanking you for doing the same. Then I will proceed to the class. That is the Adhyayam 13, Jurisdiction of Criminal Courts in Inquiry and Trial. ஒரு விசாரணையோ அல்லது வழக்கு நடத்துவதற்கோ எந்த கோர்ட்டுக்கு அதிகாரம் உள்ளது? ஒரு குற்றம் நடந்தால் அந்த குற்றத்தை விசாரிக்க எல்லை, territorial jurisdiction, that is the territorial jurisdiction, that is the jurisdiction of criminal courts and inquiries and trial. Bail application, before taking cognizance, some inquiries to be made, that is called inquiry, or after taking cognizance, then the trial begins. Then what is the jurisdiction, territorialism? According to section 177, ordinary place of inquiry and trial. Every offence ordinarily inquired into or tried by a court within whose local jurisdiction it was committed. So, generally, judicial courts are assigned the police stations. So, ஒரு வழக்கில் ஆர்டினரி ஒரு வழக்கில் வந்து விசாரிப்பதற்கு, வழக்கு விசாரணை செய்வதற்கு அல்லது வழக்கு நடத்துவதற்கு எந்த இதில் பண்ணலாம்னா, ஒரு குற்றம் நடந்தால் அந்த எல்லைக்குள், எந்த நீதிமன்ற எல்லைக்குள் ஒரு குற்றம் நடக்க வருகிறதோ அந்த எல்லை, அந்த நீதிமன்றம் அந்த வழக்கை விசாரிக்கலாம் என்பதுதான் section 177. So, the offence which is committed within the territorial jurisdiction of a particular court. How the territorial jurisdiction are fixed? ஒரு குற்றவியல், in regard to the criminal procedure code, how the territorial jurisdiction is fixed? Generally, police stations to inquire the matter in particular territory. Each and every police station has its own territory to make investigation and register a case. ஸோ ஒவ்வொரு காவல் நிலையத்திற்கும் ஒரு அதிகார வரம்பு எல்லை உண்டு. அந்த காவல் நிலைய அதிகார எல்லை வரம்பிற்குள் என்ன நடந்தாலும் அதை விசாரி செய்வதும், புலனாய்வு செய்வதும், வழக்கு பதிவதும் அந்த காவல் நிலையத்திற்கு அதிகாரத்திற்கு உட்பட்டது. ஸோ in judicial magistrate courts, generally police stations are assigned. So, in the particular station, this station cases are all inquired by the particular magistrate. That is the territorial jurisdiction generally fixed. So, suppose a Pookadai police station at Madras, so some of the metropolitan magistrate, the Pookadai police station, all cases are filed before the concerned metropolitan magistrate. Then any offence is committed within the Pookadai police station, then the police station and the jurisdiction of that police station is particularly assigned to the particular metropolitan magistrate. Then the particular metropolitan magistrate is entitled to try and make inquiry whatever relating the offence. ஸோ ஒரு குற்றம் நடைபெற்று எந்த எல்லைக்குள் நடைபெறுகிறதோ அந்த காவல் நிலைய எல்லை, அந்த காவல் நிலையத்தில் பதிவு செய்யப்படும் வழக்குகள் அனைத்தும் ஒரு குறிப்பிட்ட குற்றவியல் நடுவர் நீதிமன்றத்திற்கு அனைத்து வழக்குகளும் விசாரிக்கப்படலாம் என்று
அந்தந்த காவல் நிலைய அதிகார வரம்புகளை ஒரு குறிப்பிட்ட நீதித்துறை நடுவருக்கு உயர் நீதிமன்றம் இந்த காவல் நிலைய குற்றங்கள் வழக்குகள் அனைத்தும் இந்த நீதிமன்றத்துடைய நடுவரால் விசாரிக்கலாம் என்று அந்தந்த காவல் நிலையத்தை எந்தெந்த குற்றவியல் நடுவருக்கு அதிகாரம் என்பதை நிர்ணயம் செய்யும். ஸோ தட் இஸ் தி பவர்ஸ் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட். ஸோ எந்த குற்றவியல் நீதிமன்ற இந்த காவல் நிலையத்தில் நடந்தால் இது இந்த குற்றவியல் நீதிமன்றம். சப்போஸ் ஈரோடு டவுன் ஸ்டேஷன் an offence is committed, Erode Judicial Magistrate number 2 is power to take cognizance of the offence is committed within the territory of Erode Town Police Station. Likewise, some other police station can be assigned to 2 police stations or 3 police stations can be assigned to the particular court, or single police station can be assigned. Depends upon the number of cases. The police cases are allotted to the police station or allotted to the particular courts. That is the எந்த நீதிமன்ற எல்லைக்குள் ஒரு குற்றம் நடைபெறுகிறதோ அந்த நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கினை அந்த விசாரித்து நடக்கலாம். That is the I will the scope and application of provision under code of that competent of a forum to take cognizance inquiry in trial offence is defined by section 2 of CRPC, determined by the place which the offence may be committed. So section 2 of the Kaya System India Private Limited, Dawn Construction Chemical India Limited 2011 to Madras Weekly Notes Criminal DCC, that is the so territorial jurisdiction of the magistrate, where the magistrate can take cognizance if no part of causation occurred in the territory of the jurisdiction. No proper course is to return the complaint. No proper course is to return the complaint. அந்த நீதிமன்ற அதிகார வரம்புக்குள் அந்த குற்றம் நடைபெற என்றால் அந்த புகாரை நீதிமன்றம் திருப்பி விட வேண்டும். அந்த வழக்கை விசாரிக்கக்கூடாது. That is the K. Raghavan versus B.T. Batmanabha Nadar 2008 to Tamil Nadu Law Reporter. Then the place of inquiry or trial. Place of inquiry, where it is uncertain in which several local areas or offense are committed. இப்போ ஒரே அஃபென்ஸை பார்த்தீங்கன்னா பல்வேறு இடங்கள் நடத்துருவாங்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள் I can say, for example, a cheating can be committed at various places. He can send a letter from Madras and some false promises are made at Madras. The money can be obtained by way of cheating at Coimbatore. So the cheating is committed partly at Madras, partly at Coimbatore. This is the uncertain. இப்போ இதில் எந்த நடந்ததுன்னு பார்த்தா 2-3 இடத்துல நடந்திருக்கு. லோக்கல் ஏரியா அஃபென்ஸ் வாஸ் when offence is committed by in local area or partly in another area. That is a part of the commission of kidnapping. If kidnapping is done at Coimbatore, from the resident of that particular, but the lady and that kidnapper kept the kidnapped person at Madras. So the kidnapping is committed from Coimbatore to Madras. Then where the offence can be tried, that is the question. ஸோ பார்ட்லி ஒரு குற்றத்தினுடைய ஒரு பகுதி ஒரு எல்லைக்குள்ளும் இன்னொரு பகுதி இன்னொரு எல்லைக்குள் நடைபெற்றால், ஒரு கடத்தல் வழக்கு நடைபெறுகிறது. கோயம்புத்தூர்லேருந்து ஒருத்தரை கடத்திட்டு போய் மெட்ராஸில் அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ பார்த்தீங்கன்னா அந்த கடத்தல் வழக்கில் கோயம்புத்தூரில் ஆரம்பித்து மெட்ராஸில் போய் கடத்தை அடைச்சி வச்சுருக்கிறாங்க. ஸோ இட் இஸ் எ கண்டினியூஷன். மெட்ராஸ்லேயும் பாதி நடந்திருக்குது, கோயம்புத்தூர்லேயும் பாதி நடந்திருக்கு. அந்த மாதிரி இருந்தால் where offence is continuing one and continue to be committed in more than local area. ஒரு offence கண்டினியூஸாக செய்கிறது. சீட்டிங் இங்கே கொஞ்ச நாள் அந்த ஊரில் நிறைய ஊரில்
கண்டினியூஸாக வெவ்வேறு பகுதிகளில் செய்து கொண்டே இருக்கிறது. வேர் இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் செவரல் ஆக்ட் அண்ட் டிஃபரெண்ட் லோக்கல் ஏரியாஸ். ஒரே ஆக்ட், ஒரு சிங்கிள் ஆக்ட்ஸ் டஸ் நாட் கான்ஸ்டியூட் அப்போ செவரல் ஆக்ட்ஸ் கேன் பி டன். டிசப்ஷன் கேன் பி, அதாவது ஏமாத்துறது, ஃப்ராடுலன், ஃபோர்ஜரி வந்து மெட்ராஸில் ஒரு ஆவணம் தயாரித்து அதை கொண்டு வந்து ஈரோட்டில் கொடுத்து பணம் வாங்கிட்டு போகிறாங்க. இது வந்து நல்ல ஆவணம் கொடுத்து. ஸோ செவரல் ஆக்ட்ஸ், ஃபோர்ஜரி, using of forgery documents. So that is the, mere forgery is not enough, but it is committed several parts. இப்போ வந்து ஒரு குற்றம், ஒரு மர்டர் கேஸ், his conspiracy is done at Coimbatore, the murder is committed at Madras, then the plan is held at Coimbatore, then the murder is committed, actual murder is committed at Madras. That is the, even though plan and in furtherance of that plan the murder is committed, that is the several acts done for single offense. ஒரு கொலைக்கேஸே வந்து ஒரு இடத்துல திட்டம் தீட்டி இன்னொரு இடத்துல போய் கொண்டுறாங்க. It may be inquired or tried by a court having jurisdiction over any such local area. So all the courts at Madras, where it is committed at either at Coimbatore or the court at Madras can try the case. That is the concept. So jurisdiction of the offence in which it is committed partly in Coimbatore, partly at Madras, either court of Madras or court of Coimbatore can take and try the case. That is the, so while specifying the jurisdiction of 182 of code, jurisdiction under different courts in view of 178 is not constrained or taken away. 178 வந்து எடுத்துட முடியாது 188. தட் இஸ் தி மோகன்தாஸ் வெர்சஸ் ஜெயப்பிரியா 2001 MLJ கிரிமினல் பேஜ் 939 கேரளா. Then the dismissal where the case is pre-summoning stage, the complaint not heard by the court. However, the question of territory could be raised during the trial. அதுக்கு அதிகார வரம்பு இருக்குதா என்பது ட்ரையலில் தான் பார்க்க முடியும். அது ரிட்டர்ன் பண்ண முடியாது, டிஸ்மிஸ் பண்ண முடியாது. GE கேபிட்டல் டிரான்ஸ்போர்ட் ஃபைனான்ஸ் சர்வீஸ் லிமிடெட் வெர்சஸ் ராஜேந்திர பரிகார் 2011 3 மெட்ராஸ் வீக்லி நோட்ஸ் கிரிமினல் DCC 118, that is Delhi. So then 179, offence triable where acts done and consequences ensues. Where offence is by reason of thing which has been done and consequence which ensued. The offence may be inquired by tried by the whose has been done or consequence ensued. ஒரு இடத்துல ஒன்று தப்பு செஞ்சால் இன்னொரு இடத்துல அதனுடைய பலன் வந்து வேறு இடத்துல கிடைக்கும், வேறு அதன் விளைவுகள் வேறு இடத்துல நடக்குது. கான்சிக்வன்ஸ் ensued. Then the where it can be tried. இப்போ பார்த்தீங்கன்னா nowadays சைபர் கிரைம்ஸ் ஃபேஸ்புக்கில் பண்ணுறாங்க. ஃபேஸ்புக்கில் ஒன்று போடுறாங்க, டெல்லியிலேருந்து ஒன்று போடுறாங்க, கோயம்புத்தூரில் ரிசீவ் பண்ணுறாங்க மெசேஜ். ஸோ மெசேஜ் forwarded from Delhi is received at Coimbatore. So and the consequence ensued in some other place. Then so both court can try the case. எங்கே இப்போ அதனுடைய விளைவுகள் விளைகிறதோ, ஒரு ஆக்ட் டன்னு ஒரு விளைவு வேறு இடத்துல நிகழ்ந்தால் அந்த ஆக்ட் அந்த செய்த எந்த கோர்ட்டில் நடக்கிறதோ அதுவும் நடக்கலாம். அதனுடைய விளைவு எங்கே முடிகிறதோ அங்கே அந்த கோர்ட்டும் எடுக்கலாம். தட் இஸ் தி deals with the place of trial of which acts is offence by reason of anything has been done or consequence of, in such a case offence inquired by tried by which in the done and consequence ensued. So where the act is done or அது ensued, அது எங்கே முடிகிறது அப்படிங்கிறத வச்சு முடியும். சுப்புலட்சுமி ட்ரேடிங் சர்வீஸ் லிமிடெட் வெர்சஸ் அண்ட் அனதர் வெர்சஸ் அசீம் ஹெச் பிரம்ஜி
2011, 3 MLJ, criminal page 105 Madras. And then the place of trial where act is an offence by reason of relation to other offence. So forgery is done at Madras, cheating is done at Coimbatore. That is the reason of where act is an offence by reason of in relation to other act, which is also an offence. So which is also an offence. So forgery document is made some other place. Cheating is committed by using the document in some other place. That is the reason. ஸோ அந்த ஆவணத்தை போர்ஜரி ஆவணம் தயாரித்து அந்த ஆவணத்தை வச்சு வேறு இடத்துல ஏமாற்றி பணம் பறிக்கிறாங்க. மெட்ராஸில் போர்ஜரி ஆவணம் தயாரித்து ஏமாத்துறது கோயம்புத்தூரில் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஒரு நோட்டு கள்ள நோட்டு வேறு இடத்துல தயார் பண்ணுறாங்க, அதை கொண்டு வந்து வேறு ஊரில் கொண்டு வந்து அதை செலுத்துகிறாங்க. தட் இஸ் தி ரீசன். ப்ரொடக்ஷன் ஆஃப் fake currencies, use of fake currencies at different places. So the production is an offence and the use of fake currencies is also an offence. So the both are related to each other. The first mention by inquiry by tried by within whose either act was done. So அது எங்கே தயாரித்தாங்களோ அங்கேயே பண்ணலாம். That is first act where it is done generally. Then the place of trial in certain offences. சில குற்றங்களுக்கு எங்கெங்கே நடத்தலாம். An offence being a thug or murder, thugna in a robbery associated with murder, or murder committed by a thug of dacoity with murder, belonging to a gang dacoits and escape from the custody may be inquired and tried by within jurisdiction offence was committed or accused person found. எந்த இடத்துல குற்றம் புரிகிறாங்களோ அந்த இடத்துலையோ அல்லது அந்த அக்யூஸ் எங்கே இருக்கிறாரோ அங்கே கூட அந்த குற்றத்தை அந்த நீதிமன்றத்திற்கு அதிகாரம் உண்டு. வேர் த அஃபென்ஸ் இஸ் கமிட்டட் ஆர் வேர் the accused robber or thug is found, that place is also having jurisdiction to try the case. That is the both place. Any offence of kidnapping and abduction, kidnapping கடத்தல், இது பண்ணுறதும் ஏமாற்றி பொய்யை சொல்லி ஏமாற்றி கூட்டிகிட்டு போகிறது, தட் இஸ் கால்ட் அப்டக்ஷன். கிட்னாப்பிங்னா ஃபோர்ஸ்ஃபுல்லாக தூக்கிட்டு போகிறதும். ஸோ அப்டக்ஷன் மே பி என்கொயர்ட் அண்ட் ட்ரைடு பை வித்தின் ஜூரிஸ்டிக்ஷன். Person was kidnapped and conveyed and concealed or detained. So kidnapping is done and already I have stated a person is kidnapped from Coimbatore but detained at Madras. So both courts that is an offence of theft or extraction may be inquired by tried by within whose jurisdiction offence was committed or stolen property subject offence possessed by any person committing the received and retained. So when it is possessed, where it is possessed or where it is committed, that is the both. If a person coming in a stolen two-wheeler, then the police found that it is a stolen property, they register a case. Then in that particular police station, the court can be tried the case or where the theft is committed, that is where some other place the theft is committed. Then the criminal misappropriation, கையாடல், criminal breach of trust, நம்பிக்கை மோசடி, where committed partly any part property and subject of offence are required and accounted by the accused. So these are committed in several places. An offence include possession of stolen property may inquired within committed. Stolen property was possessed and received by a person who is there. So the possession of stolen property may be tried by within offence was committed. Theft article, purchase of theftic articles. So where the theft had happened, in that place the receiver of stolen property can be tried, or the receiver where he keeps the property of stolen property
in that area court can try the case. ஸோ ஒரு திருட்டு பொருளை வாங்கி ஒரு இடத்துல வைக்கிறார். கோயம்புத்தூரில் திருடுற பொருளை மெட்ராஸில் வாங்கி வைக்கிறார். ஸோ திருட்டு நடந்த கோயம்புத்தூர்லேயே அல்லது மெட்ராஸில் அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கின ஸ்டோலன் ப்ராப்பர்ட்டி வாங்கின இடத்துலையோ ஏதோ ஒரு நீதிமன்றத்தில் அந்த வழக்கை விசாரிக்கலாம். தட் இஸ் தி. ஸோ தென் 182 offense committed by letters etc. இப்போ வந்து SMS, Facebook or letter. In olden days it is a letter. He sent a deceiving letter and dispatched the letter from some other place and received by the party, the victim. That is the any offense which includes cheating, deception by my letter or telecommunication messages. So a message is sent from at Madras and received at Coimbatore by way of SMS or telegram, olden days telegram or letter, whatever the communication, and tried by within one letter or sent. Where the letter was sent, it can be tried, or where it reached, it can be tried by both court. So that is the jurisdiction. So the deception where starts by sending letter within jurisdiction. So deceived where it is cheated. ஸோ அந்த லெட்டரை ஒருத்தர் அனுப்புகிற இடத்துல அந்த நீதிமன்றம் அந்த வழக்கினை விசாரணை செய்யலாம். ஒரு வாங்கினவர் கோயம்புத்தூரில் வாங்கிட்டு அங்கேருந்து வந்து ஏமாந்து போகிறார். அந்த லெட்டர் வாங்கி அதை வச்சு அதன் அடிப்படையில் ஏதோ ஏமாற்றப்படுகிறார். அந்த மாதிரி கோயம்புத்தூர் கோர்ட்டுக்கும் பவர் உண்டு. An offence is punishable under 494, 495 Indian Penal Code. 494 bigamous, இரண்டு கல்யாணம், bigamous ரெண்டாம் கல்யாணம், bigamous marriage. So the first offence where it is, the first marriage where it is done, the court is entitled to take cognizance. Where the second marriage is done, the same some other place, then the bigamous where it is committed, that court is also having jurisdiction. So both get first marriage or spouse where residing or permanent resident, in that place the case can be tried. ஸோ ஒரு இரண்டாம் கல்யாண வழக்கில் எந்த இடத்துல முதல் மேரேஜ் நடந்ததோ அந்த இடத்துலையும் போடலாம். அந்த முதல் மனைவி எங்கே வசிக்கிறாங்களோ அங்கேயும் போடலாம். இரண்டாம் திருமணம் எங்கே நடந்ததோ அந்த கோர்ட்லேயும் போடலாம். தட் இஸ் தி 182. அண்ட் offense committed on journey or voyage. ஜேர்னின்னா இப்போ கப்பலில் போகையில் ஒருத்தர் கட் பண்ணுறாரு, அல்லது பிளைனில் போகிறார், ட்ரெயினில் போகிறார். an offense is committed. So a person entered into a train, night train at Madras. He committed an offense at Salem and he was caught at Coimbatore. A person voyage sailing through ship from India to Dubai, an offence is committed in the voyage. That is, the offence is committed against in the travelling time, in the course of journey or voyage, may be inquired and tried by through into local jurisdiction where the things are passed in the court of the journey. So on the journey where it is proceeded, and any one of the court can try the case by a court through which the local jurisdiction and that person or things passed in the course of journey. So Coimbatore train, he entered into the train in Coimbatore and he committed offence at Erode railway station. Then the Erode court can try the case. That is the place of trial, offence by trial together. So where the place of trial for offences, trial ரெண்டு மூணு offence. So an offence is committed, 3 offences is committed, a cheating is committed within the period of 1 year, the same can be tried together. ஒரு ஏமாற்று வழக்கு ஒரே வருஷத்தில் 3 முறை செய்தாரானால் அந்த 3ஐயும் ஒரே ஜாயின்ட் ட்ரையலாக நடத்தலாங்கிறது தான் 216. That is the 219, 220, 221. So joint trial of an offence is committed within 1 year. He may be charged as one trial for each such offence, 219, 220, 221. So in joint trial is done.
So 3 cheatings are committed within a year. 3 check cases are offence is committed under 138 within a year. 3 check offence can be tried in the one and the same place. So the joint trial is the offence may be inquired by competent court and inquiry. அந்த நீதிமன்றம் எந்த நீதிமன்ற அதிகாரத்துக்குள் அது நடந்ததோ அது காம்பிட்டன்ட் கோர்ட் வந்து அதை ட்ரை பண்ணலாம். ஸோ த பிளேஸ் ஆஃப் ஜூரிசிக்ஷன். ஸோ தட் இஸ் தி ட்ரைடு டுகெதர் பை வெர்ச்சு ஆஃப் 223 பிரகாரம் என்ன சொல்லப்படுகிறதோ அதன் அடிப்படையில் அந்த குற்றத்தை விசாரிக்கலாம். 223 is elaborate. Person may be charged jointly offense in the same transaction. So various classes are there, we will see in the later. Then the power to order the case tried in different sessions division, notwithstanding contained in the provisions of this chapter. இதில் இருந்தாலும் இல்லை இந்த suppose a sessions division, a offence is committed within the Coimbatore sessions division, then court, state government may order to try the same at Salem or Erode sessions division. The state government may direct any case or class of cases may be tried in any district may be tried in any sessions division. State government, this is a power given to state government. Sessions offence, though committed in particular sessions, it may be tried by some other sessions division. So if it is committed in Coimbatore, the same can be, if it is state government directs that it can be tried at Erode, then as per the order of the state government, the same can be tried at Erode sessions. Provided that such a direction is not repugnant as to any direction previously issued by High Court under the Constitution, under this code, other law for time inversion. சட்டத்துக்கு புறம்பாக இருக்கக்கூடாது அந்த உத்தரவு. டைரக்ஷன் given by the state gate is not previously High Court issued and Supreme Court under the Constitution under this code for any other law. So that is any direction given. So certain directions are contemplated by the High Court and Supreme Court that should not be violated while passing an order to change the other session division. Then that is the case. Then 186. High Court to decide in case of doubt the jurisdiction where inquiry shall take place. When there is which places can be tried, there is a suspicious arise, then who is competent to decide? ஸோ இந்த வழக்கை எந்த நீதிமன்றத்தில் நடத்துவது என்று ஒரு சந்தேகம் வருமானால் அதை யார் அதை பற்றி முடிவு செய்வது என்றால் உயர் நீதிமன்றம். When 2 or more courts have taken cognizance same offence, a question arises to which of them ought to have inquiry, and then the question shall be decided. A same offence is taken by 2 different courts, then which court can try that case? That can be decided by the if the court is subordinate to same High Court, by the High Court. So if it is Coimbatore and Erode and Salem, 3 different districts taken the cognizance, then the Madras High Court is having jurisdiction. Therefore, suppose a sessions division at Tamil Nadu, a sessions division at Karnataka, if Karnataka court taken cognizance and Erode courts also then different High Courts. If courts are subordinate to same High Court or by High Court within criminal jurisdiction and first commenced. So in the court local limits whose appellate jurisdiction proceedings were first commenced. So if it is 2 different High Courts where the proceeding first started, then the court alone can, then upon the proceeding upon which shall be discontinued. So மீதியை கைவிட்டுட்டு அந்த ஹைகோர்ட் டிசைட் பண்ணி இந்த கோர்ட் நடத்தலான்னு சொல்லி மீதியெல்லாம் கைவிடலான்னு சொல்லி உத்தரவிடலாம். தட் இஸ் தி பவர் ஆஃப் தி ஹைகோர்ட் டு டிசைட் தி கேஸ். Power to issue summon or warrant for an offence committed beyond the local limits. So if an offence is committed in North India, whether magistrate of first class reason to believe within local limits he is committed outside the jurisdiction. ஸோ அவருடைய நீதிமன்ற எல்லைக்குள் ஒரு குற்றம் நடைபெறாமல் வேறு எல்லைக்குள் நடைபெற்றிருந்தால்
cannot be under 177 both include and time being forced be inquired and tried with jurisdiction, but under some other law imposed triable in India. So it is triable in India for some other law, but some other law. The magistrate inquiry such a committed within such a local and compels such a person man provided to appear before him. So the concerned magistrate can order to appear before local jurisdiction, and this magistrate having jurisdiction offence is not punishable with death or life imprisonment, ready to give bail and acting this and take bond and sureties, magistrate having jurisdiction. So if it is committed beyond the jurisdiction of magistrate, the magistrate before him he is produced, the magistrate can inquire the matter bail. Suppose offence is taken by triable by Erode. A person is produced before the chief judicial magistrate at Delhi, then the magistrate having jurisdiction, and he can release him on bail to appear before the concerned magistrate. That is the Erode magistrate. Where there are more magistrates than one having jurisdiction under the cannot satisfy himself to the mission before such shall be sent or bound to appear, the case reported to the order of the High Court. When there is a confusion which court he can be sent, then the man before someone shall be sent bound to appear before the reported the order for the High Court. So the same can be referred to the High Court. The High Court will decide the same. Offence committed outside the India. Where the offence is committed outside the India by a citizen India, NRI, whether he ICs or elsewhere, கடல்லையோ அல்லது வேற எங்காச்சும் by a person not being citizen or ship or in India, ஒரு இந்திய கப்பலில் ஒரு இந்திய விமானத்திலேயோ ஒரு ஃபாரினர் குற்றம் புரிந்தாலோ அல்லது இந்தியன் வேறு நாட்டில் இந்த கடலில் போயிட்டுருக்கிற குற்றம் இருந்தால், he may be dealt with in respect of offence which has been committed at any place within India which he may be found. அவர் எந்த இடத்துல பிடிச்சாங்களோ அந்த இடத்துல அவர் விசாரணைக்கு உட்படுத்தலாம். That is the where he is found. If any comes where he is residing, an offence is committed in Indian Airlines by a foreigner, where he found, எங்கே இந்தியாவில் பிடிக்கிறாங்களோ அந்த கோர்ட் provided that nothing this proceeding sections in this chapter, no such offence is inquired in India except the previous sanction of the central government. So sanctions should be obtained. Receipt of evidence relating to offence committed outside the India. இப்போ வெளிநாட்டில் ஒரு குற்றம் இருந்தால் அதுக்கு சாட்சியத்தை எவ்வாறு பதிவு செய்து பெறுவது. Where offence is committed in any territory outside the India, inquiry tried by the under 188. ஸோ வெளிநாட்டில் ஒரு குற்றம் நடந்து இந்தியாவில் அதை விசாரணை நடத்தால், ஸோ an offence is committed outside India but a trial is conducted in India, then according to 188, central government may things direct that copies of deposition made and exhibited before the judicial magistrate, before the diplomatic council represented in India for terrorism received evidence and by the court holding and by such a court might commission to take evidence as a matter and depositioning. So central government may direct the court to send concerned consular general or ambassador or foreign court. Evidence can be recorded in foreign court and the same can be obtained by the Indian court. That is the procedure. So the central government is entitled to send to record evidence in foreign places, that is the before the ambassador. That is 189. So these are the jurisdiction of the civil offenses, criminal offenses. ஸோ ஒரு குற்றம் நடைபெற்றால் அந்த குற்றத்தை எந்த நீதிமன்றம் விசாரிக்கலாம் என்பதுதான் இந்த அத்தியாயம் 13 கோரப்பட்டுள்ளது. ஸோ வித் திஸ் the jurisdiction of criminal court, where it is territorial jurisdiction, that is the decided under if you want to know the territory
when it is committed in several places, you can go through the chapter 13 of Criminal Procedure Code. You can fix the jurisdiction of the asset. Thanking you for watching. If you like it and comment it, you can comment and share it.